Hello beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is Veronica Kamala YouTube channel. Thank you for subscribing, guys. I can see the love that you're showing me. Road to 500 subscribers, guys. Thank you for subscribing and watching and accepting what I do, guys. So today we're making matumbo. Nasikia zikiitwa tribes kwa kizungu. Anyway, tunatengeneza matumbo. We are cooking matumbo. Na matumbo yangu nilipata huko side inaitwa Bama. I'm gonna show you Bama iko wapi. Nitawaonyesha siku moja. Comment down below kama unataka niwapeleke mahali natoanga nyama zangu. Matumbo nilitoa huko Bama. As you can see, I had freezed it for about 2 days cause naendeanga nyama nanunua mingi na yaka. Yes guys, kama mnataka niwaonyeshe Bama iko wapi, I'm gonna show you. Nitawafanyia video. Comment down below kama unataka nikuonyeshe Bama ni wapi. So let's make our matumbo ama tribes. Hiyo ya tribes msiniamini sana, nimegezi tu, ni mahali niliona, nimegezi, msiniamini, don't come for me. So guys, matumbo inakuanga, sometimes matumbo ya ng'ombe inakuanga hard, so I had to boil it nikitumia pressure cooker. Kama una pressure cooker, unaweza boil ukitumia jiko tu ya makaa. So let's boil it and then we come back tuanze kuifry. Guys, we've already boiled our matumbo. Now it's time to fry. Tunatengeneza matumbo ikiwa na potatoes, waru, cash crop za Nyandarua ni mawaru. Yes, tunatengeneza na cash crop za Nyandarua yani mawaru. That's our sufuria. We dry it first. That's our rule. We dry our sufuria first. These are our ingredients. Nitakuwa nawaambia ni nini na nini one by one, kidogo kidogo tu. These are our matumbo, tushaziboil already, ziko sawa, tukazikatakata into smaller pieces. Juu mimi sipendi matumbo kubwa kubwa, the feeling ni kama nakula mavitu. Anyway guys, so keep tuned, niwaonyeshe. Sasa tunaweka mafuta tu kidogo juu matumbo yetu ilikuwa na mafuta mingi, so tunaweka tu mafuta kidogo. We let our oil warm up. Ni warm up ama ni tuache mafuta yetu ikuwe moto kidogo, let it ipate moto kidogo, and then msishangae, we have our salt. That is the only ingredient, that is the only spice that we're using. If salt is a spice, we are using salt peke yake. And then our matumbo unaona tushakatakata into smaller pieces, as you can see. Yes guys, wacha tungoje mafuta ikuwe moto kidogo, and then tutaweka our ingredients as you can see. So guys, that is my kitunguu. As you can see, hiyo ni kitunguu yangu. Ninaweka kitunguu. Niko na inaitwa aje? How is it called? Anyway, niko na inaitwa aje? Garlic. Niko na capsicum ama pilipili hoho. I have my 3 large tomatoes. I also have my dania, and then my potatoes, cash crop za Nyandarua ni mawaru. Mimi bila mawaru, yes, mimi ni Mkikuyu ama ni nini. Anyway, sawa guys. So we are letting our kitunguu iive, our red onion tunangoja kwanza iive, and then after ikishakuwa golden brown, I'm gonna show you the next step that we gonna take so as to make our delicious yummy matumbo. Tunaikula na rice, by the way, if I didn't tell you. Now it's time to add in our other ingredients. Nilikwambia here we only use natural ingredients. We've added our kitunguu saumu. Now we are adding capsicum ama pilipili hoho ukipendelea. Ile tu ya green, hatujanunua red ama ya yellow. Mnajua tu vile ka economy kanatupeleka teke. Haya, sawa. Sasa after guys, tukishaongeza our capsicum, tunakoroga kidogo, and then we let it cook for around a minute, and then I'm gonna show you the next step. Keep tuned. Yes guys, now it's time to add our matumbo ama tribes. Nimewambia jina yangu ya tribes, tafadhali hebu muende mgoogle mtafute kama inaitwa tribes. So we are adding in ndani ya mixture yetu ya kitunguu, pilipili hoho ama capsicum, the green one, and our garlic. Chakula bila garlic kwangu si chakula. And then we let it cook for about 5 minutes. Tuna reduce moto, tuna let ina cook for about 5 minutes peke yake, and then
turudi sasa tuendelee na procedure yetu ama recipe yetu amazing ya kutengeneza matumbo stew ya matumbo. Mnaona ishaiva matumbo yetu, ingredients zetu zishaiva. Hii nilishoot kitambo guys. As you can see, mnaona mnaona vile matumbo yetu inakaa firi. Unaweza pakua at this time kama upendi nyanya, ama pia unaweza ongezea nyanya usiweke waru. So it's time to add in our potatoes ama waru. Malu kwa Kikamba ni malu. Campers in the house, malu. Anyway, tunakoroga and then tunafunikia for other 5 minutes. Alafu sasa nitawaonyesha sasa vile tunaendelea. Before hata tufunikie, unaweza funikia at this time, ufunikie for about 5 minutes waru ive kidogo, ama pia you add your tomatoes at this point, unaongezea and then unafunika. You will decide what you wanna do, but mimi kwanza nafunikia kidogo and then nitarudi niongezee nyanya zangu. Wacha tuongezee nyanya sasa at this point. Tunaziongezea and then we are not stirring after tukishaongeza nyanya zetu guys. You know, I was shooting myself, so don't worry about the shots. I was shooting myself. Natafuta cameraman. Kama unataka kazi ya cameraman ama camera lady, you know that work. DM me hapo. Natafuta camera person. Yes, tunaziweka hapo and then tunazifunikia hapo. Karibu niseme tunazikunikia. Guys. And then we let it cook for about 5 minutes. Nyanya ziive bila kukoroga, and then we will come back and see kama nyanya zetu ama tomatoes zimecook. Mnaona guys, tumezifunikia for about 5 minutes and our nyanyas mnaona vile zinakaa zimeshaiva. I didn't zoom in because I was shooting myself. So guys, mnatanielewa, natafuta cameraman by the way. Naona zishaiva and then it's time tunazimix tunazimix firi tunazimix. Mnaona na vile it already looks delicious and yummy. So guys, wacha tungoje ziive and then tutaongeza kasupu because our potatoes are not yet ready, so we will be adding kasupu kidogo and then tuweke dania and then niwaonyeshe the final product. Guys, and our food is ready. As you can see, sikuonyesha nikiweka dania, but tushaweka dania, tukaweka kasupu yenye inatoshea. This is our food. Make sure you hit the subscribe button, you like, you comment, you share, tell a friend to tell a friend. Alafu mnikomenti hapo mniambie mnataka niwaletee videos gani. Mnataka niwafanyie interview, pranks, lifestyle, recipes, what do you want? Mnataka niwafanyie nini? Make sure you comment down below, guys. This is our food. It looks so amazing. I'm going to feast on it. Nitaikula tu saa hii ikiwa na rice. Make sure you subscribe. You hit you hit that like button and you put on that notification bell so that anytime that I get to upload a new video, you get to be notified. Thank you for watching this video and appreciating what I do. Adios till the next video. Bye.